Okay, very good evening to everyone. Okay, sorry tadi ada internet problem sikit. So, kita sambung. Okay, so you can refer your activity book, page 28 and 29. So, food test, experiment A, iodine test for starch. So, teacher akan tunjukkan video eksperimen. Kita ulang balik sebab soalan ni sangat penting. Eksperimen ni selalu akan ditanya dalam soalan. Bagi menguji kita akan menggunakan ujian iodin. Masukkan beberapa titik iodin ke dalam larutan yang berisi kanji. Kiranya larutan tersebut mengandungi kanji, larutan akan berubah menjadi warna biru hitam. Manakala bagi menguji lemak berat, kita boleh gunakan dua tindak. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan kertas ukuran, iaitu suntikan beberapa titik minyak ke atas kertas ukuran dan kita akan dapatkan satu tumpukan yang sinar. Kaedah kedua adalah dengan mencampurkan minyak tersebut dengan beberapa biskuit. Gunakan larutan tersebut. Satu dimasuki lemak akan terbentuk. Bagi menguji botol berat, kita menggunakan ujian genetik. Langkahnya mudah saja. Ambil ukuran 2 cm baju di botol dan tambahkan dengan larutan genetik serupa warna biru. Kemudian panaskan larutan dalam benda batu. Hasilnya, anda akan dapat benda yang berwarna merah bata jika sekiranya larutan tersebut mengandungi suhu botol. Yang terakhir adalah ujian minus, iaitu ujian bagi menguji kehadiran protein. Satu protein kita boleh gunakan adalah protein telur. Langkahnya hampir sama dengan ujian genetik, cuma gantikan larutan genetik dengan reagen Miller. Panaskan larutan dalam genangan air. Dan sekiranya ada kehadiran protein, maka di akhir ujian kita akan mendapat satu ledakan merah yang berwarna merah bata. Okay, so daripada video tadi, okay, boleh tak awak jawab dia punya observation? Okay, cuba tengok kita punya observation, page 29. Iodine test. Food that we use is start. So the start solution turn Dark blue. dark blue. So you write down the start solution turn dark blue. For Benedict test, Benedict test ni kita nak uji glukosa. So the observation, kalau tengok gambar Brick red apa jadi? precipitate. Okay, it written a brick red precipitate is formed. So you write down in the observation table, a brick red precipitate is formed. And then we have Millen test. Millen test ni untuk uji protein, to test the presence of protein. So what is the observation for protein? We use albumin tadi. Albumin solution is a protein. So the observation? Brick red. Okay, a brick red precipitate is formed. So you write down at the observation. For protein, a brick red precipitate is formed. Okay, the last test is fat test. We use alcohol emulsion test untuk menguji lemak. So what is the observation? Milky solution. Okay, a milky solution or emulsion containing fat globule is formed. So itu dia punya observation untuk ujian yang kita buat tadi, yang kamu tengok video tadi. So semua dapat ini? Semua dah tulis? Make sure you write down the observation. Okay, sekarang kita tengok discussion. Okay, question number 1. Why does a water bath heating is used instead of direct heating for Millen test and Benedict test? Kenapa kita guna water bath? Kita tak terus direct heating dekat fire. Kamu jawab apa yang tu? Ada tak yang dah jawab? Spilling out. To prevent the mixture from? Spilling out. Okay, yes.
to prevent the mixture in the test tube from spilling out when heated. So nak mengelakkan dia tumpah ataupun tumpah apabila dipanaskan. Okay, question number 2. Identify other food that can be used to replace the albumin solution. So albumin is a type of protein. So antara selain daripada albumin solution, apa makanan lain kita boleh guna? Soybean milk. Soybean meal. So soybean meal is a type of protein. Okay, honey solution tu untuk uji apa? Boleh tak nak uji protein dekat honey solution? Cuba fikir, boleh tak honey? Honey tu a type of, dia kelas makanan apa honey? Sweet. Okay, kalau kita nak uji honey solution, we can use Benedict solution sebab dia ada gula. A type of carbohydrate. Dia adalah gula, glucose. So kita kalau nak uji honey solution, we use Benedict solution. So butter? Alcohol Butter emulsion. okay, we can use alcohol emulsion test sebab butter is kelas makanan butter apa? Fat. Butter is fat. So we can use alcohol emulsion test. Okay, look at number 3. Predict the change that can be observed when a few drops of iodine solution is dripped on potato strip. Give your reason. Dark blue. Okay, kenapa turn dark blue? Starch. Because potato is a starch. So starch, bila sesuatu makanan tu mengandungi contain starch, the iodine will turn into dark blue. So that means that food contains starch. Okay, good. That means you faham lah untuk ini kenapa dia jadi warna biru, because the potato is a starch. Okay, number 4. Number 4. If you are given a sample of food in powder form, how can you determine the class of food for the sample? Okay, kalau you dapat dalam bentuk powder, macam mana kita nak uji dia? You kena tambahkan apa? Distilled water. Okay, you must add a little distilled water to the powder and then stir it to make it a solution. Untuk pastikan dia dalam bentuk solution, barulah kita boleh uji dia. So then you can carry out iodine, Benedict and Milan and alcohol emulsion test. So barulah kamu uji sama ada nak guna iodine test, Benedict test, Milan test or alcohol emulsion test. First, dalam bentuk powder tu, from powder you need to add distilled water to form it into the solution. Okay, dapat number 4? Okay, then the conclusion. Daripada ujian tadi, the iodine solution is used to detect the presence of Starch. okay, the presence of starch in the food. And then Benedict solution untuk uji apa? Glucose. Okay, glucose. So Benedict solution is used to detect the presence of glucose in food. Number 3, Milan test. Milan test untuk? Protein. Oh yeah, okay. So Milan test is used to detect the presence of protein of food. Okay, and then kita ada last one, alcohol emulsion test untuk uji apa? Fat. Okay, alcohol emulsion test is used to detect the presence of fat in food. Jadi kalau nak uji makanan yang berlemak, contoh oil or butter, we can use alcohol emulsion test. Okay, dapat untuk eksperimen food test ni? So ada 4 ujian, iodine test, Benedict test, Milan test and alcohol emulsion test. Okay, so Milan test untuk uji apa? Ingat balik? Protein. Okay, Milan test for us to test the protein, Benedict test, Glucose. iodine test, Starch. to test the presence of starch, alcohol emulsion Fat. test, okay, to test the presence of fat. Okay, now we move on experiment 3.8. You can refer your activity book, page 34. Action of enzyme in saliva on starch. Okay, saliva ni ada dekat mana? Dekat badan kita? Saliva ada dekat mana? Mulut. Kat dalam mulut kita ada ileo. So dalam ileo ada enzyme amylase. So kita nak tengok what is the action of enzyme in saliva in starch. Apakah tindak balas enzyme amylase tu terhadap starch, on the starch. Okay, so you tengok dulu video ni. Cikgu tak dengar suara. So ini you boleh refer your activity book page 34. First you need to set up the apparatus. Kamu perlukan 2 test tube. Macam gambar ni 2 test tube. Satu you labelkan A, satu you labelkan B. A tu contain starch solution. B starch solution plus saliva. Kita nak tengok apakah beza yang ada starch solution, yang ada saliva dengan yang tak ada saliva. Okay, yang ni you kena
Ini kita panggil teknik water bath. You letakkan test tube tu, kedua-dua test tube tu kita panaskan. Suhu dia kena make sure 37 degree Celsius. Kenapa 37 degree Celsius? Because 37 degree Celsius is the human body temperature. So enzyme work best at 37 degree Celsius. So kita gunakan thermometer untuk check suhu dia 37 degree Celsius. So you akan biarkan larutan tadi about 30 minutes. Okay, last kali you akan check apakah dia punya observation nanti. Okay, tadi kita ada test tube A and test tube B. Dah habis after 30 minutes, kita keluarkan sedikit larutan dari test tube A. So, kita uji dengan iodine test. So, bila you letakkan iodine test tube A dia akan jadi, it turn dark blue. Kemudian kita tengok pula what happened to test tube B. Yang ni kita uji kandungan test tube B yang ada starch suspension and saliva. Okay, kita test dengan iodine. So, you tengok jadi warna apa. Kalau A tadi, the iodine turn to dark blue. For B, starch suspension and saliva. Bila kita test dengan iodine test, dia akan jadi. Okay, nampak tak? Tak ada perubahan. There is no changes because there have no starch contained in the test tube. Kalau ada starch, dia akan jadi dark blue. Macam test tube A tadi, ada starch. Test tube B, kita ada starch suspension, kita tambahkan saliva. Bila kita uji di akhir eksperimen, kita tak uji dengan iodine test, dia tak berubah warna. No changes in color. Kenapa no changes? Because there is no starch in this test tube. Okay, satu lagi, kita akan uji dia guna Benedict test. So, apa you rasa bila guna Benedict test? Kalau Benedict test, what do you think the result would be? Untuk A, result dia akan jadi apa? Ada yang dah jawab dah? Ada tak yang dah jawab? Belum jawab. Okay, cuba tengok page 35. Okay, cuba awak rasa kalau kita buat Benedict test pada eksperimen tadi apa jadi? Sekejap, cikgu cari satu lagi. Okay, kalau ada glukosa, Benedict test jadi warna apa tadi? Food test tadi. Brick red Brick red precipitate. So, test tube A, kalau kita guna Benedict test, you think ada perubahan atau tidak? Ada tak? So, you nak jawab apa dekat table tu? Cuba tengok page 35. Test tube A for iodine test. At the beginning of experiment, it turned dark blue. When we test with Benedict test, no changes. Sama juga untuk test tube B. First, iodine test, it turned dark blue. And then Benedict test, no changes. At the end of experiment. Okay, test tube A, yang tak ada saliva tadi, kita test dengan iodine test, it turned dark blue. For test tube B, kita letakkan iodine, no changes. Dia masih warna kuning. So, kalau Benedict test nak tulis apa? You nak tulis apa kat situ? Nampak tak jadual ni? Semua boleh nampak tak jadual ni? Boleh. Clear tak? Ya. Okay, so tadi dalam video tu dia tunjuk sampai iodine test saja kan? Benedict test tak ada. So, Benedict test ni kita nak uji glukos. Semalam kita belajar tajuk 3.3 Human Digestive System. In saliva, the starch is converted into maltose. And then last kali produk akhir untuk starch, dia akan jadi apa? End product. For starch, glukos. So, glukos, nak uji glukos tadi kita guna ujian apa? Tadi eksperimen pertama kita ada buat food test. Nak uji glukos, kita gunakan Benedict test. So, antara A dengan B, awak rasa yang mana akan ada glukos? Kan ada dua test tube A dengan test tube B. Test tube yang mana yang akan hadirnya glukos? Dia nak jawab. Test tube B. Okay, why test tube B? Apa beza A dengan B? B ada apa?
Saliva. Okay, saliva. What is the function of saliva? Break down the, Starch. okay, break down the starch into Maltose. into maltose, and then dia akan huraikan lagi into glucose. The end product is glucose. So awak bila nak tulis dekat observation tu, for Benedict test, for test tube A, no changes. Kenapa no changes? Because test tube A does not have saliva. So dia tak ada berlaku digestion kat situ. Test tube B dia akan bertukar menjadi, after 30 minutes kita letak dalam water bath tu, kita gunakan Benedict test, masukkan test dalam cecair dalam test tube B that contain saliva. So you akan dapat brick red precipitate. Ini brick red precipitate. Kenapa dapat brick red precipitate kat sini? Sebab because test tube B contain saliva. The saliva function dia break down the starch into sugar, into glucose. Sebab tu you dapat result brick red precipitate. Okay, faham tak kenapa result dia kat sini macam ni? Yang penting you kena faham kenapa kita dapat result macam ni. Okay, A tadi, you tengok balik, test tube A, kita hanya masukkan starch suspension. So first, kita uji kedua-dua, both test tube, we test with iodine test. Okay, kedua-duanya ada kanji, so that's why dia jadi dark blue. A turn to dark blue, B also turn to dark blue. Okay, and then kita test dengan Benedict solution. Benedict solution ni first experiment at the beginning, so no changes. Both pun no changes. Tapi setelah kita biarkan about 30 minutes, so the saliva pun dia akan take action. Dia akan menguraikan the starch into the sugar. That's why at the end of the experiment, for test tube A, we test with iodine, it turned dark blue sebab dia tak diuraikan. So it still contains starch. For test tube B, bila kita uji dengan iodine test, no changes. Kenapa no change? Sebab dalam test tube B dah tak ada dah starch tadi dah digested ataupun converted into sugar. That's why when we test with Benedict solution, tengok test tube A, no changes sebab dia hanya ada kanji kat sini. It only contains starch. For test tube B, starch already converted into sugar. That's why when we use the Benedict test, kita akan dapat brick red precipitate. So ini sebab kenapa yang ni dapat brick red precipitate. Why test tube A tak no changes? Sebab test tube A tadi tak ada saliva. Saliva function dia to break down the starch into sugar ataupun glucose. Glucose is the simple molecule. Okay, dapat kenapa result dia macam ni? Ada tak yang tanya? Yang lain faham? Senyap je tu. Faham. Okay, kita tengok pula discussion. Okay, discussion, test tube A, start solution. At the beginning, it contains starch, sugar masih tak ada. At the end of activity, still contains starch. So, you tandakan right. You tanda right kat sini. And then sugar, ada tak sugar? Okay, there is no sugar because test tube A tak ada saliva. So, you pangkah, no sugar. For test tube B, dalam test tube B, we have start solution and saliva. So, at the end, at the beginning of experiment, it contains starch, sugar tak ada lagi. Tapi kita let it dalam water bath tu kita biarkan dalam 30 minutes, and then at the end of experiment, bila kita uji dengan iodine test, it's no changes, so that means it contain no starch. So dalam test tube tu tak ada starch lagi. Okay, bila kita uji dengan Benedict test, it contain sugar. Kenapa it contain sugar? Because the Benedict test turn to brick red precipitate. Bila tukar jadi warna merah bata ataupun when it turn to brick red precipitate, that means the test tube contain sugar. It contain glucose. Glucose is a type of sugar. Okay, so you tandakan right. Sebab dalam test tube tu ada gula. Okay, ini for discussion. So, make sure you tandakan betul. Okay, dapat ini, terus tanda dalam buku. Okay, now we look at question 2. Okay, enzyme in the saliva break down the starch into? Dia jadi apa? Glucose. Glucose. So, glucose is the type of sugar. So, you write down the enzyme in saliva break down the starch into glucose, ataupun you boleh tulis the starch convert the starch into sugar. Boleh juga tulis glucose. Okay, number 3. What is the enzyme contained in the saliva that can break down starch? Okay, dekat mulut ada enzyme apa? Amylase. Amylase. So, you tick dekat amylase. Lipase ni dekat mana? Ni untuk enzyme apa? Ingat tak? L for? Fat. Lipase for fat. Protease for? Protein. Protein. Yes, protein. Protease ni dekat for digested protein. So, amylase is to break down the starch. And then number 4. Boiling tube A act as a control. Sebagai kawalan. So, you write down number 4. The boiling tube A act as a control. Okay, number 5. Where does the enzyme action as in boiling tube B occur in human alimentary canal? So, dalam badan kita, tindak balas ni berlaku dekat mana? Yang ada amylase enzyme. Mouth. Okay, in the mouth. So, you write down in the mouth. Okay, the conclusion, the enzyme in the saliva digest the starch into? Glucose. Into glucose. Ataupun you can write down the enzyme in the saliva digest starch to sugar. Okay, tulis glucose pun betul. So, lebih tepat lagi, it digest the starch to the sugar.
or glucose. Okay, itu untuk eksperimen yang kedua. Now we continue experiment absorption of glucose through a whisking tube. You can refer your activity book, page 36. Page 36. So, kita tengok dulu video ni. Eksperimen ini adalah untuk menunjukkan proses apa yang berlaku pada usus kita. Di mana kondisi yang kita gunakan itu adalah untuk membuat kita punya sirap. Sebelum kita buat eksperimen, biasa saya akan bantu dari 3 orang belajar ini. Okey, kita ada saja. Dan ini dan kita ada respon dari kita punya. Dan pada akhir eksperimen kita akan tengok sama ada glukosa atau kaji yang kita gunakan dalam eksperimen tadi dan boleh diserap oleh televisi atau bahan penting yang kita perlukan dalam eksperimen ini adalah larutan kanci dan larutan glukosa. Bahan lain yang kita perlukan adalah tub whisking, benang, larutan iodin, larutan benedik dan air suling. Sediakan 2 tub whisking yang berukuran 10 cm dan basahkan. Ikat satu bahagian ujung tub whisking dengan ketat supaya larutan tidak dapat keluar. Satu diisikan dengan larutan glukosa, manakala satu lagi diisikan dengan larutan kanci. Kemudian masukkan tub whisking yang berisi kanci dan larutan glukosa ke dalam buka yang berisi air. Kemudian tinggal untuk semalaman. Selepas dibiarkan semalaman, ambil sedikit air daripada bikar tersebut, masukkan dalam 2 tabung uji. Kemudian uji dengan menggunakan ujian iodin untuk kanci dan satu lagi tabung uji diuji dengan menggunakan ujian benedik bagi menguji kehadiran glukosa. Eksperimen penyerapan glukosa ini juga dapat dijalankan dengan menggunakan kaedah yang hampir serupa. Sama ada kita campurkan larutan kanci dan glukosa dalam satu tub whisking ataupun letakkan kedua-duanya dalam bekas yang berasian. Hasil ujian iodin menunjukkan bahawa air tersebut tidak mengandungi kanci. Ini kerana kanci adalah molekul besar yang tidak dapat keluar daripada tub whisking. Manakala bagi ujian benedik pula, satu ledakan merah bata terbentuk. Ini menunjukkan kehadiran glukosa. Glukosa dapat keluar dari tub whisking tersebut kerana saiz molekulnya yang lebih kecil. Jadi, so itu saja eksperimen kita untuk ini. Kalau anda perhatikan tadi, kita akan jumpa glukosa dalam tiga tadi. Okay? Bermaksud glukosa dapat diserap oleh usus kecil kita berbanding daripada kanci. Okay? Sebabnya, saiz kanci adalah lebih besar daripada saiz glukosa. Jadi, kanci tak dapat keluar, tapi glukosa dapat keluar. Okay? Terima kasih untuk belajar yang kita pada hari ini. Dan semoga kita jumpa lagi. Okay. So, daripada eksperimen tadi, boleh tak jawab buku aktiviti? Okay, cuba tengok page 37. Ada yang dah jawab? So, kita, untuk eksperimen ni, absorption of glucose through a whisking tube. So, we need a test tube and then kita gunakan whisking tube. In the whisking tube, we put on glucose solution and start suspension. And then we leave about 30 minutes. And then, kita akan uji the distilled water with iodine test and Benedict test. Okay, look at page 37. Iodine test at the beginning of experiment. Okay, ada tak kanji dalam tu? From the whisking tube. So you think when we test with iodine test, ada perubahan atau tak ada perubahan? Ada tak? Ada. At the beginning. Kalau kita guna iodine test, kita nak uji kehadiran starch, kehadiran kanji. So, whisking tube tu ibaratkan kita punya usus kecil, our small intestine. So, starch is a large molecule. So, you think it can, dia akan boleh keluar tak dari whisking tube tu? Kalau molekul yang besar. Awak rasa starch molecule is a larger molecule. So, boleh tak dia diffuse through the whisking tube? No. So, kalau no, when we test with iodine test, ada tak kanji? So, you think we can find a starch or no? No. Okay, no, because starch is a large molecule. So, Kak, bila kita uji dengan Benedict test?
Benedict test untuk uji glukos. Glukos is a smaller molecule. So what do you think happen in Benedict test? It will turn into, dia akan jadi warna apa kalau ada glukos? Cuba ingat balik Benedict test. Green red precipitate. Okay, it will turn brick red precipitate. Okay, good. That's why maksudnya kita akan jumpa, we can find glucose in the distilled water ni. Disebabkan glucose is a small molecule, so dia akan diffuse through the whisking tube. That's why when we test with Benedict test, it will turn brick red precipitate. Bila dia tukar jadi brick red precipitate, that means glucose is present. So you can write down in the table, the end of experiment for Benedict test, you can write down brick red precipitate form. And then in front dia, apa maksud dia bila ada brick red precipitate? Dia apa is present? Glucose. Okay, that means the glucose is present. So you write down here. So when we test with iodine test, at the end of experiment, both test no changes. Because we use iodine test, no changes. At the end of experiment, kita test lagi dengan iodine test, no changes. Maksudnya, bila no changes for iodine test, that means there is no starch. No starch is present. Then we test with Benedict test. Yang warna biru tadi, awak tengok video tu, yang solution warna biru tu, blue color. At the beginning of experiment, no changes. Maksudnya waktu awal tu masih tak ada lagi glukos. That's why no changes. At the end of experiment, after 30 minutes atau you leave about 1 day, kita akan dapat brick red precipitate. Okay, why we get brick red precipitate? Because the glucose is present. Maksudnya glukos ni adalah small molecule, so it can diffuse through the whisking tube. Okay, starch tadi kita tak jumpa because starch is larger molecule. So dia tak boleh keluar dari whisking tube tu. Sama juga macam dekat usus kecil, molekul yang kecil saja yang diserap masuk. Contoh amino acid, glucose and fatty acid and glycerol. That's why kena digest dulu semua makanan, barulah all the nutrient can move into our bloodstream in the small intestine. So the inference is, with iodine test, the starch is not present because starch is larger molecule. For Benedict test, the glucose is present. Sebab glucose is a small molecule, so it can diffuse through the whisking tube. Okay, semua dah dapat? Dah boleh tulis this answer in your activity book? Okay, faham kenapa dia punya answer macam ni? So for iodine test, no changes because starch is not present. For Benedict test, at beginning of experiment, no changes. But after 30 minutes, it turned brick red precipitate. That means the glucose is present. Okay, dapat? Okay, terus tulis jawapan dekat buku activity page 37. Okay, dapat. Okay, good. Okay, now we look at the discussion. Question number 1. Explanation. Explain the observation that you obtain. So the starch molecule that are too big cannot diffuse through the wall of the whisking tube. That's why starch is not present because starch is a large molecule, so it cannot diffuse through the whisking tube. Whisking tube tu ibaratkan kita punya small intestine. Okay, number 1B. So what is the answer? B. Glucose. Okay, the glucose molecule that are small can diffuse through the wall of whisking tube. So because glucose is small molecule, so it can diffuse through the whisking tube. Okay, number 2. What is represented by the following material with the part of the human body? So whisking tube tu adalah Small intestine. okay, our small intestine. And then number 2, distilled water in the boiling tube. Blood. In our blood. So write down small intestine and blood. Okay, question 2B. Explain the movement of digested food in the small intestine. So in the small intestine, the digested food will diffuse through Villus. okay, through the villus into the bloodstream. So the blood carries digested food to the Body cells. okay, to the body cell for the respiration process. So ini yang berlaku what happen in our small intestine. So small intestine tu contain of a villus. Ada molekul-molekul villus yang sangat kecil. Dia punya karakteristik semakin kita dah belajar. Dia punya tebal hanya satu sel sahaja and then dia folded dan banyak blood capillaries. Okay, number 3. Predict what will happen if the starch suspension is replaced with albumin solution. Okay, albumin tu protein. So boleh tak diffuse through the whisking tube? Tak boleh. Tak boleh. So kita kena digest the albumin into, kena jadi apa dulu baru boleh diffuse? Kalau protein, last product dia apa? Amino acid. Amino acid. So kalau jadi dalam bentuk amino acid baru boleh diffuse. Okay, so bagus. So you number 3, the albumin is not present in the distilled water because protein molecule which is too big cannot diffuse through the wall of whisking tube. Protein, albumin tu is a type of protein. So protein is a big molecule. We need to digest the protein into amino acid barulah so that it can diffuse through the whisking tube. Sama juga macam starch tadi. Kita tak jumpa starch because starch is large molecule. Kita converted into glucose baru boleh diffuse through the whisking tube. Okay, so the conclusion is the hypothesis accepted?
Okay, kita tengok hypothesis dia. The Yes. glucose diffuse into the bloodstream through the wall of the small intestine. So the hypothesis is accepted. So you write down yes. Okay, number 2. Apa jawapan dia? Number 2. Glucose. Okay, the glucose diffuse into the bloodstream through the wall of the Small intestine. small intestine. Okay, very good. So kita dah habis dah bincang all the 3 experiment in chapter 3. So far, any question you want to ask me? Teacher, question 3 can repeat again the answer. Okay, question 3. So the albumin is not present in the distilled water because protein molecule which is too big cannot diffuse through the wall of Visking tube. So albumin tak ada dalam tu sebab molecule albumin is a protein. So protein is molecule yang besar, large molecule. Which is too big, cannot diffuse through the wall of Visking tube. Okay, itu number 3 tadi. So protein kena jadi dalam bentuk amino acid, baru kita boleh baru dia boleh diffuse through the Visking tube. Okay, any other question? No, teacher. No. Okay. So kita dah habislah chapter 3. Semua dah jawab dah buku aktiviti until page 41. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. Okay, semua dah jawab ada lagi lah nak tanya apa-apa soalan sebelum kita masuk new chapter next week? Okay, no. Okay, good. Okay, so I think that's all for today. I hope you all understand our class today. If any question you can ask me anytime. Okay, so I think that's all for today. See you in the next class next week. Thank you. Okay, class. Thank you, teacher. Okay, thank you. Bye, teacher. Thank Okay, you, teacher. bye. Bye, teacher. Okay, bye. Thank you, teacher.